coming up to take over the skies above Marina. Approaching the audience shortly from your right will be call sign Puyal, one of the most formidable aircraft of the Indian Air Force, the Rafale, capable of supersonic speeds that is faster than the speed of sound. However, today, the Rafale shall be performing a high subsonic run and will be flown by Wing Commander Jaspal Singh and Squadron Leader Himanshu Chaudhary of 101 Squadron, also known as the Falcons. லைட் ஹவுஸ் நோக்கி கவனத்தை செலுத்துங்கள். புயல் என்ற பெயருக்கு பொருத்தமான இந்திய விமானப்படையின் மிக சக்தி வாய்ந்த விமானங்களில் ஒன்றான ரஃபேல் சூப்பர்சானிக் ஓட்டத்தை உங்கள் முன்னால் நடத்தவிருக்கிறது. All right, do not blink your eyes as the aircraft approaches from the right over the ocean water, dispensing flares, and shortly shall be pulling up to inaugurate the function as an aerial salute. There he goes. What a beauty into the sky. என்னவடி தனிவடி. இந்த வரிகளுக்கு இணையான உங்கள் முன்னால் வந்த புயல் என்ற ரஃபால் விமானத்திற்கு ஒரு பலத்த கைதட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? Next in line to your right towards the lighthouse is the Sangam formation, comprising the indigenously built attack helicopter, the light combat helicopter Prachand in a Vic formation. The formation is flown by Group Captain Nayan Shantilal Bahua with Squadron Leader P.N. Reddy. On the left is Wing Commander Mahendra with Squadron Leader Bisht, and on the right is Wing Commander Shekhawat with Flying Officer Prateek of 143 Helicopter Unit, also known as the Dhanush. லைட் ஹவுஸை நோக்கிய வரிசையில் அடுத்ததாக விக் ஃபார்மேஷனில் பிரச்சண்ட், அதாவது சுயதேசிய போர் விமானம் என்று அழைக்கப்படும் 3 லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ்களை கொண்ட சங்கம் அமைப்பு இதோ உங்கள் முன்னால். இந்த ஃபார்மேஷனில் வருவது 143 ஹெலிகாப்டர் யூனிட் தனுஷை சேர்ந்த குரூப் கேப்டன் என்.எஸ். பவுவாவுடன் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் பி.என். ரெட்டி மற்றும் இடதுபுறம் விங் கமாண்டர் மகேந்திராவுடன் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் பிஷ்ட் மற்றும் வலதுபுறம் விங் கமாண்டர் ஷெகாவத்துடன் ஃப்ளையிங் ஆஃபீஸர் பிரதீக் வருகிறார்கள். கரகோஷம் கொடுத்து அவர்களை வரவேறுங்கள் மக்களே. It's time now for one of our oldest aircraft, Dakota, to take to the skies along with the new generation trainer, Pilatus PC-7 aircraft. As the father holds the hand of his child and leads the way, the Dakota leads the formation, being flown by Wing Commander A.K. Singh and Wing Commander H.D. Gala, along with Pilatus PC-7 being led by Wing Commander Jude Pereira with Squadron Leader Puneet Sharma to his left and Squadron Leader Prashant Kumar with Squadron Leader Lokendra Singh to his right. அடுத்தபடியாக சேரன் என்ற பெயருக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இந்திய விமானப்படையின் பழமையான விமானம் டகோட்டா புதிய தலைமுறையின் பதக்கமாக விளங்கும் பிலாட்டஸ் PC-7 விமானத்துடன் வருவதை நீங்கள் காணலாம். People of Chennai, your uproar and love is even palpable to the aircraft and the cockpit pilots, and they have been very thankful for all of that. So now we may draw your attention to the elegance of another heritage aircraft approaching from the lighthouse. That is your right, the Howard aircraft, legacy flight of the Indian Air Force. The aircraft will be flown today by Wing Commander Amit Thopaukar and Wing Commander N.D.S. Reddy. அன்பர்களே, இதோ பல்லவ சிம்மனும் அபராஜிதவர்மனும் ஒன்றாய் உருவெடுத்து வருவது போல் வலதுபுறம் உள்ள லைட் ஹவுஸில் இருந்து அணுகுவது பாரம்பரிய விமானம் ஹவார்ட் விமானம். The vintage aircraft is making a complete 360-degree turn in front of the audience, spreading its wings in the open blue sky, being very poetic and reminding us of a poem by Rabindranath Tagore. The same stream of life that runs through my veins night and day.
runs through the world and dances in rhythmic measures. 12 o'clock for a run-in. Do not be deceived by the beautiful looks of the Howard, which has played an important role in the history of Indian Air Force. அழகாக இருந்தாலும் இந்த விமானத்தை பார்த்து மயங்கி விடாதீர்கள். 1947 இலிருந்து 1989 வரை இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் முக்கிய பங்கு வகித்தது. Please put your hands together for a round of applause as the Howard runs in straight for an aerial salute, soaring towards the audience, offering a formal greeting to you all. All umbrellas in the sky, please. உங்கள் அனைவரும் வரவேற்கும் வகையில் உங்கள் முன்னால் ஹார்வர்ட் விமானம் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? Isn't that stunning, Chennai? A heritage aircraft with such rich history of India, flying over the endless Bay of Bengal, almost as if one is saluting the other. Howard has a cruising speed of about 360 kilometers per hour and is powered by a 600 bhp engine. சிறகடித்து வானத்தில் பட்டாம்பூச்சி போல் செல்லும் இந்த விமானம் ஹார்வர்ட் விமானம். The aircraft will shortly be coming in front of the audience for waving hi at you, so please try and spot the pilot in the cockpit and try to wave back at him. விமானத்திலிருந்து உங்களுக்காக விமானி ஹாய் சொல்கிறாள். உங்கள் கொடைகளை தூக்கி கைகளை தூக்கி ஹாய் சொல்லுங்கள் சென்னை. In the near future, the Heritage flight would be welcoming its 4th and 5th aircraft, the Spitfire Mark 8, iconic aircraft from World War II and HT-2 respectively, which are loved by aviation enthusiasts all across the world. அன்பை விட சிறந்த அழகு எதுவும் இல்லை. அன்பை விட பெரிய கடவுள் யாரும் இல்லை. கதிரவுடன் சேர்ந்து அன்புடன் காலை வணக்கம் செய்கிறார் நமது ஹார்வர்ட் விமானி. All right, audience, for the one last time, very close up to you, the Howard will be now shortly waggling its wings as a note of thank you to everyone present here today. கண்ணிமை காணொளிகளுக்கு தயாராகுங்கள். உங்கள் முன்னால் ஹார்வர்ட் விமானம் ஒரு பலத்த கைதட்டல் சென்னை. With the determination and technical expertise of IAF's maintenance crew, these vintage flying machines will fly well into another century of their lives. The Howard will now be turning right to take position for the last run-in from 12 o'clock before exiting the show this year. தமிழ்நாட்டில் குட் பை சொல்வதில்லை, மீண்டும் சந்திப்போம் என்று சொல்வோம். உங்கள் முன்னால் மீண்டும் சந்திப்போம் என்று சொல்வது பல்லவா எனும் ஹார்வர்ட். Please put together a big round of applause as the Howard exits the show. So please take attention to the screen on which our next formation Kalam shall appear, named after the son of Sahil, Dr. APJ Abdul Kalam. After the enthralling display by the previous generation trainer aircraft, let us now witness the next generation trainer aircraft, the Hindustan Turbo Trainer, also known as HTT-40, which would soon be inducted into the Indian Air Force. முந்திய தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானத்தின் அற்புதமான காட்சிக்கு பிறகு அடுத்த தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானமான ஹிந்துஸ்தான் டர்போ ட்ரெய்னர் HTT-40 காண்போம். இது விரைவில் இந்திய விமானப்படையில் சேர்க்கப்படவிருக்கிறது. Making its way into the future from your right is the HTT-40 aircraft for the first time ever in an aerial display. The aircraft is flown by the Avasthi brothers, Wing Commander Pratyush Avasthi and Group Captain Prabhas Avasthi. And here they would like to give you a call from the cockpit. The pilot is now carrying out a wing over to the right to face the audience as he positions himself for a barrel roll to his left.
During the barrel roll, the pilot pulls up the aircraft like a loop. He then starts to roll the aircraft to change his direction by 90 degrees by the time he's on his back. That's inverted in the barrel roll, rolling out. நீங்கள் பார்க்கும் இந்த மனுவர் பேரல் ரோல். The pilot is now executing another wing over left and positioning for a barrel roll to the right. That showcases the aircraft's maneuverability. The aircraft is maintaining a speed of 330 kilometers per hour. மணிக்கு 330 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வரும் இந்த விமானம் உங்கள் முன்னால் இன்னொரு விங் ஓவர் செய்து பேரல் ரோல் செய்வதை நீங்கள் காண்பீர்கள். சென்னை, get ready. Ladies and gentlemen, look straight ahead as the pilot is now pulling up and shall continue the barrel roll towards the right, demonstrating the maneuverability of the aircraft. For these maneuvers, the pilot takes references from the coastline and adjusts his bank angle to precisely position at the desired point in space. வானத்தில் சிறகடித்து பறப்பது HTT-40.